Friends, today our topic is balance sheet management. This is module D of that ABM, CAIIB. ఇందులో ఏంటంటే some model questions collected that we shall work out so that it will refresh your preparation. Then I will place that one by one. Screens and you got to place చేస్తాను. Just I will give some time. You mark your answers, and after that we shall discuss and verify that answers with my marking. Okay, let us proceed. The first screen, this is just to go through this once, and after that we shall discuss. You take some time. చదవండి, 4 ఆప్షన్స్ కూడా చదవండి. యూ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జామ్ అనుకోండి, చిన్న చిన్న చేయాలండి, ఎంత సింపుల్గా మీకు ఏముండవు, బట్ ఎనీ హౌ సమ్ మోడల్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది కదా. Okay, the first question is an advance account against LIC policies. The balance, the interest accrued is within the surrender value of that policies, but beyond sanction limit, the account will be treated as. There are 4 options they are given. So let us see what is the answer. It is not NPA. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం ఏంటంటే సరెండర్ వాల్యూ అన్నాడు, శాంక్షన్ బియాండ్ దట్ శాంక్షన్ లిమిట్ అన్నాడు, తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ బ్యాలెన్స్ దట్ ఎక్రూడ్ బ్యాలెన్స్ అన్నాడు. ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ టు డైవర్ట్ యువర్ మైండ్, దట్స్ ఆల్. సో ఇక్కడ మీరు సింపుల్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సమ్ లోన్స్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ క్వాలిఫైయింగ్ ఫర్ దట్ ఎన్పిఎస్ యాజ్ పర్ దిస్ ఐఆర్ఎస్సి నామ్స్. అవి ఏంటి అంటే స్టాఫ్ లోన్స్ కానీ, ఎల్ఐసి లోన్స్ కానీ, అంటే లోన్స్ అగెన్స్ట్ ఎల్ఐసి పాలసీస్ కానీ, లోన్స్ అగెన్స్ట్ ఎన్ఎస్సి సర్టిఫికేట్స్ కానీ, అలాగే లోన్స్ అగెన్స్ట్ డిపాజిట్స్ కానీ, ఎల్ఈడి అంటాం. ఇవన్నీ కూడా నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్ ఎన్పిఎం మార్కింగ్ అండర్ ఐఆర్ఎస్సి నామ్స్. ఎందుకు అంటే అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ప్రెడ్జ్ చేశారు కదండి, మీకు అసైన్ చేయబడ్డాయి, ప్రెడ్జ్ చేయబడ్డాయి. అటువంటిప్పుడు అవి ఇది ఎన్పిఎస్ ఎందుకు అవ్వాలి? గోల్డ్ లోన్ ఉంది, గోల్డ్ లోన్ డ్యూస్ మీ దగ్గరే పెట్టారు, వాడు కట్టకపోతే మీరు నోటీస్ ఇచ్చి అమ్ముకునే రైట్ మీకే ఉంది, అది ఎన్పికి ఎందుకు అవ్వాలి? అలాగే సింపుల్గా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ దట్ స్టాఫ్ లోన్స్ ఎందుకు ఎన్పి అవుతాయి? బికాజ్ ఈజ్ వర్కింగ్ అండ్ ఈజ్ గెటింగ్ ది సాలరీ, దర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎన్పిఏ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ స్టాఫ్ లోన్స్. అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ వాజ్ స్లిప్పింగ్ టు ది ఎన్పిఏ అయితే కనుక దట్ మీన్స్ ఇట్ కెనాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎన్పిఏ. ఓకే, you are solely responsible for that situation. Ante. So that's why it is not an NPA. Next question thought. Ab initio, unsecured exposures in substandard category attract a provision of. So my answer is for this. There are 4 options are there. You please check your answer. It is a 10% more than that usual 15%. And ఏంటండి అబినిటీ అన్సెక్యూర్డ్ ఎక్స్పోజర్స్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఇట్ ఈస్ అన్సెక్యూర్డ్ ఎక్స్పోజర్. అంటే దట్ మీన్స్ వెన్ యూ మార్కెట్ దట్ ఎన్పిఏ, ద అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎన్పిఏ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ 10,000. సో ఆ టైంకి ఏ కుట్టింగ్ మిషన్ ఏదో ఉంది, ఆల్రెడీ వాడేసి ఉన్నాడు. సో స్క్రాప్ వేర్ అండ్ టేర్లో నా ప్రజెంట్ వాల్యూ 4,000 అనుకోండి. సో 10,000లో మీకు సెక్యూరిటీ వాల్యూ కవర్ అయ్యేది 4,000 ఉంది. మిగతా పోర్షన్ 6,000 ఇట్ ఈస్ అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్. సో సెక్యూర్డ్ పోర్షన్కి యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ 15% ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సబ్ స్టాండర్డ్ స్టాటస్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అన్సెక్యూర్డ్ ఎక్స్పోజర్లో 6,000 ఉంది కాబట్టి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దట్ 10% మోర్ దాన్ దట్ యూజువల్. అంటే దట్ పోర్షన్ ప్రొవిజన్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ 25%. సో దట్ పాయింట్ హియర్. Now we are going to that third one. In case of agriculture advances, a loan granted for a short duration crop will be treated as NPA if the installment or interest thereon
remains overdue for. There are 4 options are they given. So your answer is here. It is 2 crop seasons. Wherever the short duration crop అనేది ఎప్పుడు వచ్చిందనుకో, సో కంపల్సరీగా ఎన్పిఏ అనేది ఇప్పుడు అవుతుందంటే ఇన్స్టాల్మెంట్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఓవర్డ్యూ రిమైన్స్ ఓవర్డ్యూ ఎప్పటి నుంచి అంటే 2 crop seasons తర్వాత డేట్. అదే కనుక లాంగ్ డ్యూరేషన్ క్రాప్ అనుకోండి, 1 crop season మనకి గ్యాప్ ఇచ్చి దాని తర్వాత నుంచి ఓవర్డ్యూ అనేది కౌంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు మార్క్ దట్ NPS in case of agriculture advances. Okay. Now, 4th one, banks are required to make a general provision of dash on a global loan portfolio basis of personal loans under standard assets. So, ఇక్కడ మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే జనరల్ ప్రొవిజన్ అంటే స్టాండర్డ్స్ అంటే అడ్వాన్సెస్, పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అన్ని కూడా స్టాండర్డ్ అసెట్స్ అన్ని కూడా పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ అంటాం. నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అనేటప్పటికీ మళ్ళీ అందులో కేటగిరీస్ ఉంటాయి, సబ్ స్టాండర్డ్, D1, D2, D3 అవన్నీ మామూలే. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దట్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ లో జనరల్ ప్రొవిజన్ అనేటప్పటికీ దట్ ఈస్ జనరల్ అడ్వాన్సెస్. ప్రొవిజన్ అంతా జనరల్ అడ్వాన్సెస్. ఏంటంటే జనరల్ అడ్వాన్సెస్ అంటే స్పెషల్ అడ్వాన్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే SME కేటగిరీ, ఓకే, అండ్ అగ్రికల్చర్, ఈ రెండు కలిపి స్పెషల్ కేటగిరీ అడ్వాన్సెస్. అదర్ దాన్ దీస్ 2 అన్నీ కూడా మీకు జనరల్ కేటగిరీ అడ్వాన్సెస్ కింద వస్తాయి. సో జనరల్ కేటగిరీ ప్రొవిజన్ అంటే ఎప్పటికీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ ఇట్ ఈస్ 0.40%. ఇట్ ఈస్ 0.04 కదా, 0.40%. అదే కనుక అగ్రికల్చర్ MSc అయితే కనుక దట్ ఈస్ 0.25%. నౌ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 0.40%. యూ ప్లీజ్ మార్క్ ఇట్ ఈస్ 0.40. ఓకే, now second one, just you take some time and we shall discuss, and you can also verify that answers with my marking. Just read out చదవండి ఒకసారి. ఓకే, కరెన్సీ రిస్క్ అరైజెస్ డ్యూ టు. కరెన్సీ రిస్క్ అనేది ఎప్పుడు అరైజ్ అవుతుంది? సో దెర్ ఆర్ 4 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. మై ఆన్సర్ ఈస్ D, మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, చేంజెస్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, చేంజ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ రకరకాలుగా ఇచ్చాడు. కానీ సింపుల్ ఆన్సర్ ఇది మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్చేంజెస్. అసలు కరెన్సీ రిస్క్ అనేది 2 రిస్కులు ఉంటాయండి, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిస్క్, కరెన్సీ రిస్క్. కరెన్సీ రిస్క్ అనేది ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ దట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. సో $1 = 72 రూపీస్ అనేది ఒక కోడ్. ఓకే, అంటే మీకు డాలర్ కావాలంటే 72 రూపీస్ మీరు ఇస్తే కనుక యూ కెన్ గెట్ ద డాలర్. బట్ ఇన్ ద మార్కెట్ డాలర్స్కి డిమాండ్ ఉందనుకోండి, అందరూ కూడా డాలర్స్ కావాలంటారు. బట్ మార్కెట్ అవైలబుల్ డాలర్స్ అని తక్కువ ఉన్నాయి. అందుగురించి నేను ఏమంటానంటే యూ ఆల్వేస్ ట్రేడ్ ద ఫారిన్ కరెన్సీ యాజ్ ఎ గూడ్స్ అనుకోమంటాం. సో గూడ్స్ అనేది ఎప్పటికీ అవైలబిలిటీ కన్నా డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక న్యాచురల్గా గూడ్స్ యొక్క రేట్ పెరిగిపోతుంది, అలాగే డాలర్ రేట్ కూడా పెరిగిపోవచ్చు, తగ్గచ్చు. సో ఇవన్నీ ఏం జరుగుతాయంటే మార్కెట్ ఫోర్సెస్ వల్ల. మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై, దట్స్ ఆల్. సో దీనివల్ల ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్లో మీకు మార్పులు వస్తాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a currency risk. Okay. Next, net interest income, NII, is equal to interest income minus interest expenses. It measures the impact of volatility on dash profit of that bank, long term, short term, medium term, immediate, etc., etc. So my answer for this, it is a short term. ఎందుకంటే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ NII అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ మనం నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అంటే లోన్స్ ఇస్తున్నారు, లోన్స్ మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ అంతా కూడా ఇన్కమ్ మీద. అలాగే డిపాజిట్స్ మీద సేకరిస్తున్నారు, ఆ డిపాజిటర్స్ వల్ల మీకు డిపాజిటర్స్కి ఇవ్వాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ అంతా కూడా ఎక్స్పెండిచర్. సో నెట్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ యువర్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. అక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. మరి వాట్ ఈస్ దట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్
ప్రాఫిట్ మీద ఎప్పుడు చూపిస్తుంది అంటే వాలిటిలిటీ అంట. వాలిటిలిటీ అంటే సి ఐ విల్ సే దట్ ఏ బ్యాంక్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎస్ పొజిషన్. అందులో 100 కోట్ల అసెట్స్ ఉన్నాయి అంటే లోన్స్ రూపంలో 100 కోట్లు ఉన్నాయి. 200 crores అనేది లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే మీరు మొబిలైజ్ చేసిన ఫండ్స్ 200 crores అనుకోండి. సో అటువంటిప్పుడు ఈ పొజిషన్ మనం ఏమంటామంటే లయబిలిటీ సెన్సిటివ్ అంటాం. ఇది కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాయి. అంటే అసెట్స్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ కాల్డ్ అది అసెట్ సెన్సిటివ్ అంటాం. లయబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ లయబిలిటీ సెన్సిటివ్. ఎందుకు అంటాం అంటే ఎక్కువ ఎప్పుడైతే ఉందో అది సెన్సిటివ్నెస్. అది సెన్సిటివ్నెస్ ఎందుకు వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ దట్ వేరియేషన్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేదండి. మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే లయబిలిటీస్. ఎందుకంటే ఇది 100 కోట్లు ఉంటే అది 200 కోట్లు ఉంటాయి. సో యూనిఫార్మ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతాయి. కానీ మేజర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే మీకు సెన్సిటివ్నెస్ లో వాలిటిలిటీ అనేది లయబిలిటీస్. ఇక్కడ మీకు ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే వాలిటిలిటీ అనేది ఇట్ మే బి ఏ గెయిన్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఏ లాస్. ఎలాగంటే సపోజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫేవరబుల్ టు యూ. ఫేవరబుల్ టు యూ అంటే మీ 200 crores డిపాజిట్స్ మీరు సేకరించారు. కానీ మార్కెట్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతున్నాయి అనుకోండి, అంటే డిపాజిట్ రేట్స్ కూడా పెరిగినాయి అనుకోండి, అప్పుడు మీకు చాలా చీప్గా వచ్చినట్టే కదా ఫండ్స్. సో యూ విల్ బి హ్యాపీ, అంటే మీకు ఫేవరబుల్గా ఉన్నట్టు. వాలిటిలిటీ అనేది అక్కడ ఎక్కడ దీనికి ఏక ఉపయోగిస్తామంటే షార్ట్ టర్మ్ మాత్రమే ప్రాఫిట్ ఇంపాక్ట్కి దిస్ వాలిటిలిటీ విల్ బి అప్లికబుల్. ఓకే, నౌ okay, now next one, net interest margin. NME is calculated as, what is net interest margin? NII కి NIM కి తేడా ఉంది. ఓకే, డైరెక్ట్గా మీకు NII అయితే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ అని చెప్పని అంటాం. ఓకే, బట్ వెన్ యూఆర్ కమింగ్ టు దిస్ net interest income, NIM, the definition of that NIM is that NII divided by that average total assets. అంటే మీ యావరేజ్ టోటల్ అసెట్స్ కి లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ NII ఉన్నదాన్ని మనం NIM అంటాం. ఓకే, ఇంకా దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇది మామూలు సింపుల్ డెఫినేషన్. దిస్ ఈజ్ సింపుల్ డెఫినేషన్. యాక్చువల్గా ఇది ఆన్సర్ ఈజ్ కూడా NII డివైడ్ బై యావరేజ్ టోటల్ అసెట్స్ ఇది సింపుల్ డెఫినేషన్. కానీ దీన్ని మళ్ళీ మార్చారండి. అంటే మీకు ఇక్కడ ఉన్న కంటెస్ట్ని బట్టి దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే, యాక్చువల్గా నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే రాగా ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్కి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ని యావరేజ్ టోటల్ అసెట్స్కి ఎంత ప్రపోర్షనేట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అది NIM అని చెప్పేసి మనం చెప్పేస్తాం. కానీ ఇప్పుడు సైంటిఫిక్గా కరెక్ట్నెస్ చెప్పాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది మీ ఇన్కమ్ ఎలా అవుతుందండి? అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది దట్ మీద అడ్వాన్సెస్ మీద వచ్చేది. అడ్వాన్సెస్ మీద వచ్చేది అనేటప్పటికీ దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ మీరు తీసేసుకుంటారు. కరెక్టే, 100 కోట్ల నుంచి 100 కోట్లు మీకు అడ్వాన్సెస్, టోటల్ అడ్వాన్సెస్. అందులో మరి మీరేమో తీసుకుంటున్నప్పుడు అందులో కొన్ని 20 crores లేకపోతే 10 crores 5 crores NPL ఉంటాయి కదా. సో NPL ఉన్నప్పుడు మీకు నష్టం ఏం లేదు, కానీ ప్రొవిజన్ పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కదా ఆ NPLకి. అటువంటిప్పుడు మీకు వచ్చే ఇన్కమ్లోంచి ప్రొవిజన్ మాత్రం తగ్గించుకోవాలి కదా. అందుకు దాన్ని ఏమంటామంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనకుండా దట్ టర్మ్ వాజ్ చేంజ్డ్ యాజ్ ఈల్డ్ ఆన్ అసెట్స్ అలా మార్చారు. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, దాన్ని ఎలా మార్చారంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కింద మార్చారు. ఎందువల్లంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఇదిగో 3 కోట్లు మీరు ఇంట్రెస్ట్ మీరు పే చేస్తున్నారు ఎవరికి? డిపాజిటర్స్. అంతవరకే చూస్తున్నారు. కానీ ఆ డిపాజిట్స్ మొబిలైజ్ చేయడానికి మీకు కొంత ఖర్చు అయింది కదా. కొంత ఖర్చు అవడం ఏంటంటే దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ క్యాన్వాసింగ్ చేస్తారు, కాసా క్యాంపెయిన్ కండక్ట్ చేస్తారు, మన స్టాఫ్ అంతా ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు, మ్యాన్ అవర్స్ అన్ని వేస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎంత ప్రాసెస్ కూడా మన ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కదా. ఓకే, అలాగే అందులో కాస్ట్ కూడా మళ్ళీ చూసుకుంటాం. అదే కాసా అనుకోండి, కరెంట్ అకౌంట్, సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో కాస్ట్ ఫండ్స్ అవుతాయి. అదే టర్మ్ డిపాజిట్స్ మొబిలైజ్ చేశారనుకోండి, హై కాస్ట్ ఫండ్స్ అవుతా ఉంటాయి. సో ఈ రకంగా కాస్ట్ అనేది అక్కడ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి
దట్ మీన్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అని చెప్పేసి మార్చాం. సో 2 మారిపోయిన తర్వాత కింద దాన్ని కూడా మార్చేసాం. అంటే దట్ ఈస్ యావరేజ్ టోటల్ అసెట్స్ అని చెప్పేసి మన సింపుల్‌గా ఇచ్చేసారు. అది కూడా ఎలా మార్చారంటే టోటల్ ఎర్నింగ్ అసెట్స్ అంటాం. అంటే ఇందులో లేదులెండి ఆ డెఫినిషన్. టోటల్ ఎర్నింగ్ అసెట్స్ అంటే అక్కడ కూడా మీరు మొత్తం అసెట్స్ మీరు తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఏది ఎర్నింగ్ అంటే దట్ మీన్స్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ మాత్రమే. ఎన్‌పిఎస్ తీసేస్తాం. నెట్టింగ్ ఆఫ్ దట్ మాత్రం తీసుకుంటాం. ఆ రకంగా ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ మైనస్ yield on advances divided by total earning assets. So that is called as the NIM అని చెప్పేసి that is the polished and refined definition of this NIM. Okay. Now, what is not correct in regard to economic equity ratio? This is a negative question. So the answer is here C. That means it has the same significance as the debt equity ratio. It measures the solvency position of the bank అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఇక్కడ. యాక్చువల్ ఎకనామిక్ ఈక్విటీ రేషియో డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ టు దట్ టోటల్ అసెట్స్. షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, టోటల్ అసెట్స్ ఈ అంత ఆరున్నిట్లో ఉన్నదే మనకి ఎకనామిక్ ఈక్విటీ రేషియో. అంటే రేషియో అనాలిసిస్ వీడియో చేశానంటే ఆ వీడియోలో చాలా క్లియర్గా కేస్ స్టడీతో సహా ఉంటాయి. కాబట్టి దీనికి నేను చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు. And it measures the shifts in the ratio of own funds to that total funds. అంటే ఏంటంటే మీ సొంత డబ్బులకి ఓకే టోటల్ ఫండ్స్కి ఈక్వేషన్ చెప్తున్నాను అనమాట. అంటే ఏంటంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు సపోజ్ లెటెస్టే నేను టోటల్ ఫండ్స్ నేను మెయింటైన్ చేసేది అంటే ఏం లేదండి. షేర్ నా సొంత మీకు సపోజ్ మీరు మీ దగ్గర వాట్ ఈస్ దట్ మిషనరీ, తర్వాత ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఫర్నిచర్ ఇది దట్ మీన్స్ మీకు ఇందులో వస్తాయండి బ్యాలెన్స్ షీట్లో రైట్ సైడ్ కాలం అంతా కూడా మీకు అసెట్స్. ఆ టోటల్ అసెట్స్ అన్ని కూడా మీకు దట్ ఈస్ కాల్డ్ టోటల్ ఆఫ్ దట్ అసెట్స్ ఇస్ టోటల్ అసెట్స్. దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ కార్నర్లో టాప్ కార్నర్లో షేర్ క్యాపిటల్ అంటాం. అది అంటే ఈ టోటల్ అసెట్స్లోకి మీ పోర్షన్ ఎంత ఉంది అంటే అది ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సైన్. ఎకనామిక్ సాల్వెన్సీ అనేది ఎకనామిక్ ఈక్విటీ రేషియో అనేది బాగుందని చెప్పడం. అంటే ఓన్ ఫండ్స్ ఎప్పుడు ఉంటే కనుక ద బిజినెస్ విల్ బి ఆల్వేస్ సౌండ్ అలా. అదే సెకండ్ స్టేట్మెంట్. అండ్ ఇట్ అసెసెస్ దట్ సబ్సిస్టెన్స్ కెపబిలిటీ ఆఫ్ దట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ సస్టైనబుల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బ్యాంక్. ఓకే న్యాచురల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎక్కువ మన క్యాపిటల్ ఉందనుకోండి, ఓన్ ఫండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, రేపొద్దున ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా అట్లీస్ట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మీట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ ఫండ్స్. ఆ రిస్క్ అనేది మనం మిటిగేట్ చేయగలుగుతాం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్. నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్. గో త్రూ వన్స్. Okay, let us check. Which of the following statements is incorrect? This is also negative. ఏది తప్పు అంటే ఉప్పు ఏంటమ్మా అని చూసుకుంటే కనుక ఆడ్ మ్యాన్ అవుతుంది. సో మై ఆన్సర్ ఈజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ డు నాట్ అట్రాక్ట్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్. తప్పు కదండి. స్టాండర్డ్ అసెట్స్ ప్రొవిజన్ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది? ఇంతకుముందే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. 0.25%, 0.4%, 1%, 2% ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్స్ అసెట్స్ సంబంధించినవి. సో దట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. మిగతా అన్ని కరెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా. ఎన్పిఎస్ ఆర్ షోన్ యాజ్ ద నెట్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ అండ్ అన్సెక్యూర్డ్ ఎక్స్పోజర్స్ అండర్ సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్స్ విల్ attract 20% provision and loss assets are provided for at 100%. ఇవన్నీ కూడా మామూలే provisions. Next we are coming to that income recognition of the performing assets is on the basis of what is the answer here? It is a accrual basis. In income recognition of performing assets is on the basis of actual recovery, accrual basis, 50% are accrual, 50% are actual recovery, accrual basis with a condition of provision of 1%. మిగతా అన్ని కూడా మిమ్మల్ని డివైడ్ చేయడానికి ఇచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఆల్ accrual basis.
That means in a financial year, quarterly మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేశారనుకోండి. సో క్వార్టర్కి ఫస్ట్ క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టర్, థర్డ్ క్వార్టర్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్రూల్ అవుతా ఉంటాయి, క్యుములేట్ అవుతా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఎక్రూల్ బేసిస్ అంటాం. A credit account becoming NPA affects the profitability of the bank on account of a credit account becoming NPA affects the profitability of the bank on the account of. Options are 4. My answer is here both of the two. That means ceasing to earn interest on the account and making provision for that. ఇది కూడా మీకు చాలా IRAC నామ్స్ NPA వీడియోలో చాలా క్లియర్ చెప్తాయి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ యాక్సిడెంట్. NPA అయిందంటే యాక్సిడెంట్ కింద లెక్క. 2 లాసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇన్కమ్ ఆగిపోతుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ఫ్రీ చేసేస్తాం అకౌంట్. సో ఫర్దర్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ నాట్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ ది NPA అకౌంట్. తర్వాత ఇమీడియట్గా మీరు యూ హ్యావ్ టు మేక్ ప్రొవిజన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్రాఫిట్స్. సో దట్ ఇస్ అనదర్ లాస్. So that's why it is both up to. Next, if one account of the borrower becomes NPA, all other facilities of the borrower are also treated as NPA. True or false? So definitely it is a true. You know very well. ఒక అకౌంట్ NPA మిగతా స్టాండర్డ్ లో ఉన్నా కూడా, రెగ్యులర్ కడుతున్నా కూడా, you have to mark all the accounts at par with this NPA account. That's all. Next, you see this. You take some time and read out. After that, we will discuss. Okay. So now, which of the following is not the category recommended by the Narasimhan Committee on Asset Classification? It is not an negative question. So my answer here, it is bad and doubtful. Which of the following is not the category recommended by that Narasimhan Committee on Asset Classification? Asset classification lo meeku em cheppadu? Substandard, loss, doubtful. So these things only they have given, but they have not mentioned about that bad and doubtful. Bad and doubtful అనేది classification. I am saying about the categories also. Categories లో వచ్చేది 3. Okay. So bad and doubtful is that odd man out. An advance is classified into doubtful 2 category if it remains NPA for, it is not NPB, NPA for category 2 లో, doubtful 2 లో ఉన్నట్టు ఎంతకాలం దట్ ఈస్ NPA కింద ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ 24 months. దట్ మీన్స్ డౌట్ఫుల్ స్టేటస్ లో ద అకౌంట్ కెన్ బి మెయింటైన్ దట్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 2 years. ఇక్కడ మీకు ప్లైన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే D1 లో 1 year ఉంటుంది, D2 లో 2 years ఉంటుంది, D3 లో 3 years ఉంటుంది, సబ్ స్టాండర్డ్ 1 year ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్. అంతే, చాలా సింపుల్. సో 2 లో అంతే ఎంతకాలం ఉండొచ్చు అంటే it can be remained only for 24 hours, 24 months. That is 2 years. Next, the capital charge attached to that bank's exposure in securities guaranteed by the government of India is capital charge. Okay, attached to the bank's exposure in securities guaranteed by the government of India securities. Naturally, it is zero risk. Government securities అన్ని కూడా zero risk. సో ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే కొన్ని ఉన్నాయి, స్టాప్ లోన్స్, గోల్డ్ లోన్స్, ఎంత రిస్క్ బేరింగ్ అంటే రిస్క్ వెయిటెడ్ అసెట్స్ మాట. అలాగే స్టాప్, వాట్ ఈస్ దట్ గవర్నమెంట్ అడ్వాన్సెస్, సెక్యూరిటీస్, ఇవన్నీ. సో ఇట్ ఈస్ 0. What out of the following is incorrect as regards the applicability of the capital requirements and that new capital adequacy framework as per the RBI guidelines? There are 4 options they have given. You read out and you will check up. So these are all important here. ఇక్కడ ఏంటంటే it is incorrect. అంటే మీకు దీనివల్ల మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే ఆర్ గివింగ్. ఒకటి ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ తీసేస్తే మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. ఆ మిగతా 3 కూడా మీకు తెలియాలి, తెలుసుకుంటే మంచిది. సో దట్ మై ఆన్సర్ ఈజ్ C. That means C you have to ignore. మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. That means for foreign banks operating in India with effect from March 2008,
This is the information is correct. For Indian banks having operational presence outside India and overseas branches ఉన్నాయి. సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మన ఇండియన్ బ్యాంకే, కానీ దానికి ఓవర్సీస్ బ్రాంచెస్ సింగపూర్లోను, తర్వాత దుబాయ్లో అక్కడక్కడే ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఆపరేషనల్ presence outside India అంట. సో ఫర్ దట్ ఆల్సో దిస్ న్యూ క్యాపిటల్ అడిక్వసీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ March 31st, 2008 at par with that foreign banks. లాస్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఆల్ అదర్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ లోకల్ ఏరియా బ్యాంక్స్ అండ్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 31st March 2009. అంటే మిగతా అన్ని అంటే అదర్ దాన్ దిస్ 2 కేటగిరీ ఫర్ 1 and 2 తప్పించి మిగతా అన్ని కూడా కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ లోకల్ ఏరియా బ్యాంక్స్ అండ్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ దట్ ఈస్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ దట్ March 31st, 2009. Okay, let us see once. After that we shall discuss these questions. Please go through this. Okay, your time is over now. New capital accord, that is Basel II, defined minimum capital requirement as minimum capital ratio is equal to 9% of that credit risk weight assets plus market risk weight assets plus operational risk weight assets. అది ట్రూ ఆ ఫాల్సా లేదనక ఆపరేషనల్ రిస్క్ ఇస్ నాట్ టు బి ఇంక్లూడెడ్. ఇవన్నీ కూడా ఆప్షన్ దే హావ్ గివెన్. మై ఆన్సర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఎందుకంటే వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్. Basel II ఏం చెప్పుదంటే 9% ఎందుకు అన్నామంటే మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రెగ్యులేటరీ మనకి ఇండియాలో బ్యాసల్ నామ్స్ కి పర్సంటేజ్ 9% అని ఫిక్స్ చేసింది. అంటే బ్యాసల్ అదర్ దాన్ దట్ అవర్ కంట్రీ బ్యాసల్ యాజ్ ఏ హోల్ గా వాళ్ళు ఇన్సిస్ట్ చేసింది 8%. బట్ మనం ఏంటంటే 1% ఎక్స్ట్రా కింద మనం స్టాండర్డ్ కింద తీసుకున్నాం. ఒకటి ప్లస్ ఈ 9% ఏంటంటే Basel IIకి వచ్చేటప్పటికి, Basel Iలోకి వచ్చేటప్పటికి 9% ఆఫ్ దట్ క్రెడిట్ రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ మాత్రమే. బట్ Basel IIకి వచ్చేటప్పటికి మార్కెట్ రిస్క్, ఆపరేషన్ రిస్క్ రెండు యాడ్ అయినాయి కాబట్టి సో టోటల్ ఆఫ్ దిస్ క్రెడిట్, మార్కెట్, ఆపరేషన్ రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ మీద 9% మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంతే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఫీల్స్ దట్ the capital held by the bank is sufficient, it can require the bank to. My answer is both of the two. If regulatory authority ante evarandi RBI of that country, manaka RBI feels that the capital held by the bank is sufficient, it can require the bank to. So it is insufficient. It's not sufficient. It can require to bank. ఇన్సఫిషియంట్ అయితే కనుక, క్యాపిటల్ కనుక ఇన్సఫిషియంట్ అయితే కనుక అప్పుడు ఏం సజెస్ట్ చేస్తుంది బ్యాంక్స్, ఏం డైరెక్షన్స్ ఇస్తుంది అంటే రెడ్యూస్ ఇట్స్ రిస్క్ అయినా తగ్గించుకోవాలి, లేదంటే ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ క్యాపిటల్ అయినా పెంచుకోవాలి, లేదంటే రిస్క్ అయినా తగ్గించుకోవాలి. ఓకే, బోత్ ఆఫ్ ద టూ దే విల్ గివ్ దట్ ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్, under standardized approach Basel II of capital charge for credit risk, the retail loans are assigned the risk weight of. Standardized approach దేనికి ఉపయోగిస్తామంటే దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ చార్జ్ క్రెడిట్ రిస్క్ లో. ఓకే, Basel II. సో వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ ఆఫ్ ద రిటైల్ అడ్వాన్సెస్. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు రిటైల్ ఎంత చెప్పాను కదా, గవర్నమెంట్ అడ్వాన్సెస్ ఎంత, స్టాఫ్ అడ్వాన్సెస్కి ఎంత రిస్క్ వెయిట్, తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ ఎంత, గోల్డ్ లోన్స్ ఎంత, ఇవన్నీ కూడా చార్ట్ ఉంటుంది. చార్ట్లలో ఒక 6-7 ఉంటాయి. అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే డెఫినెట్గా యూ మే గెట్ 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దట్. చాలా సింపుల్ ఆల్సో. సో రిటైల్ అడ్వాన్సెస్ ఇస్ 75% రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 100 కోట్లు కనుక మరి రిటైల్ అడ్వాన్సెస్ ఇస్తే రిస్క్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 75%. ఆ రిస్క్ అంతా కూడా మీరు తీసుకోమని కాదండి, దాని మీద మీకు 9% ఎంత మీరు క్యాపిటల్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి అంతే. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద రిస్క్ వెయిట్ మాత్రమే మనం తీస్తున్నాం. నౌ కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్ ఈజ్ డ్యూ టు
non-performance of the contract by ఎవరు? So options 4, my answer is a trading partner. Counterparty risk is due to non-performance of the contract by that trading partner. Counter, it is between the people only. This is 2 persons మధ్యలో వచ్చే కాంట్రాక్ట్ కనుక ఫెయిల్ అయితే కనుక సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రిస్క్ అనేది దానివల్ల వస్తుంది. దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ అని కూడా అంటాం. నౌ గో త్రూ దిస్ వన్స్. Okay, let us start. Under the revised framework, RBI has prescribed the following method to arrive at capital charge for market risk. ఏంటవి? 4 options they have given. My answer is here. It is a standardized duration approach. Standardized duration approach. ఇక్కడ మీకు ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి క్రెడిట్ రిస్క్, మార్కెట్ రిస్క్ అండ్ ఆపరేషనల్ రిస్క్ కి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. బేసిక్ ఇండికేటర్ అప్రోచ్ దేనికి సంబంధించింది, స్టాండర్డైజ్ అప్రోచ్ దేనికి సంబంధించింది, తర్వాత డ్యూరేషన్ అప్రోచ్, మెచ్యూరిటీ అప్రోచెస్ ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించింది. ఇవన్నీ కూడా మీకు అవి ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ దట్ ఒక ఫ్లో చార్ట్ కింద కూడా ఇచ్చాను వీడియోలో. సో అది చూసుకున్న పర్వాలేదు, మీ టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు ఫాలో అయినా పర్వాలేదు. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ వేర్ యూ కెన్ గెట్ questions and you have to be very focusable in that. So standardized duration approach, because it is a market అనేది ఎప్పుడు కూడా మీకు డ్యూరేషన్ అనేది వస్తుంది. అది కూడా వర్డ్ గుర్తుపెట్టి ఇక్కడ మీకు డ్యూరేషన్ అప్రోచ్ అన్నాడు, స్టాండర్డైజ్ అప్రోచ్ అన్నాడు, డ్యూరేషన్ అప్రోచ్ ఒకటి. దిస్ ఈస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్. ఇఫ్ ద బ్యాంక్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు రికవర్ ఇంట్రెస్ట్ or any other income from a borrower within the prescribed time, then the income should be recognized on. 4 options are there. This is the actual receipt. If the bank is not able to recover interest or any other income from a borrower within a prescribed time, ఏ ఇన్కమ్ అయినా కావచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, అంటే ప్రిన్సిపల్ కావచ్చు, చార్జెస్ కావచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, ఏ రకమైన అమౌంట్ కనుక వాడికి రాలేదనుకోండి, సో దెన్ ది ఇన్కమ్ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్ ఆన్ యాక్చువల్ రిసీట్ బేసిస్ మీద మనం తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ ద గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ RBI, banks are required to obtain prior approval of the RBI to migrate to which of the following approach for computing capital requirement. So this is options are given. అంటే ఏంటంటే RBI guidelines ప్రకారం banks they have to obtain prior approval of the RBI to migrate in which case, అంటే కంప్యూటింగ్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఒక దాని నుంచి ఇంకో దానికి మైగ్రేట్ అయ్యేటప్పుడు they have to obtain the permission from the Reserve Bank of India. That question. So it is all of this. And internal rating based approach for credit risk, and standardized approach for operational risk, and advanced measurement approach for operational risk. ఇవన్నీ కూడా అప్రోప్రియేట్ అండి. అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. ఆపరేషన్ అంటే ఏం లేదండి, బొగ్ ఇంజను నెక్స్ట్ వెర్షను, డీజిల్ ఇంజను నెక్స్ట్ వెర్షను, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజను నెక్స్ట్ వెర్షను, బుల్లెట్ ట్రైన్స్, ఇవన్నీ కూడా వెర్షన్స్ అప్గ్రేడ్ ఇస్తుంది. అలాగే మనం బేసిక్ ఇండికేటర్ అప్రోచ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం స్లోగా మనకున్న సిస్టమ్స్ యాక్యురసీని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. అక్కడ ఏంటంటే మనకి ప్రతి దాంట్లో కూడా 3 చెబుతే ఇచ్చాడు. అంటే LKG లెవెల్ ఒకటి అయితే కనుక మిడిల్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలాగ ఉంటాయో అలా.
అలాగే ప్రతి దాని నుంచి స్విచ్ ఓవర్ అవుతున్నప్పుడు దేని నుంచి అయినా సరే నెక్స్ట్ దానికి మీరు స్విచ్ ఓవర్ అవుతున్నప్పుడు కంపల్సరీగా యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు దట్ ఆర్బీఐ. సో వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ మెథడ్ అన్నప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందంటే వెదర్ యూ హ్యావ్ ఫ్రేమ్డ్ దట్ అప్రోచెస్ స్టాండర్డ్ అప్రోచెస్ యాజ్ పర్ దట్ ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం కోసం. ఓకే, under which pillar of the revised framework RBI can consider prescribed a higher level of minimum capital ratio for any bank on the basis of its risk profile and risk management systems. దేని ప్రకారం మనం పిల్లర్ 1 ప్రకారం, పిల్లర్ 2 ప్రకారం, పిల్లర్ 3 ప్రకారం అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో మై ఆన్సర్ ఈజ్ పిల్లర్ 2 ఆఫ్ ద సూపర్వైజరీ రివ్యూ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అడెక్వసీ. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్తారు. ఓకే, హయ్యర్ లెవెల్ అంటే నేను ఏదో బేసిక్ ఇండికేటర్ అప్రోచ్ ప్రైమరీ లెవెల్లో ఉన్నాను. సో నాకైనా నా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తున్నాను, నా సిస్టమ్స్ మిటిగేటివ్ ఆఫ్ రిస్క్ దాన్ని కూడా నేను డెవలప్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వర్షన్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అప్టైన్ ద పర్మిషన్, యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే పిల్లర్ 1లో జరుగుతుందా, పిల్లర్ 2లో జరుగుతాయి, పిల్లర్ 3లో జరుగుతాయని అడుగుతున్నాడు. పిల్లర్ 1లో ఎందుకు జరుగుతాయి? పిల్లర్లో చేయాల్సింది పిల్లర్ 1 ఏం చెప్తుందంటే సింపుల్గా యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ మినిమం క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ వాట్ ద స్పెసిఫైడ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. దట్స్ ఆల్. పిల్లర్ 3 అనేటప్పటికి మార్కెట్ డిసిప్లిన్ గురించి చెప్తాం. మార్కెట్ డిసిప్లిన్ అంటే బికాజ్ యూ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు దట్ మార్కెట్ అండ్ దట్ ఇన్వెస్టర్స్. సో యువర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పరెంట్. వాట్ ఎవర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ ఫర్మ్, ఇన్ యువర్ బిజినెస్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డిస్క్లోజ్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ టు దట్ పబ్లిక్. వాళ్ళకి చెప్పాలి బికాస్ దే ఆర్ ది ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్స్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్. అది మార్కెట్ డిసిప్లిన్ గురించి. ఎటు వచ్చి 2 అంటే సూపర్వైజర్ రివ్యూ. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మెకానిజం అప్గ్రేడేషన్ చేసేటప్పుడు రిఫైన్మెంట్స్ తయారు చేయడం, దీన్ని డిజైనింగ్ స్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ టు షూట్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ దట్ నెక్స్ట్ వెర్షన్స్ అవన్నీ చేయాల్సింది సూపర్వైజర్ రివ్యూ ఆఫ్ దట్ క్యాపిటల్ అడిక్వసీ. సో దట్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ పిల్లర్ 2. నెక్స్ట్ గో త్రూ వన్స్. Okay, check your answers. Banks are required to maintain at both the solo and consolidated level a tier 1 CRER of at least ఎంత? So my answer is here, it is 6%. Tier 1 కి వచ్చేటప్పటికి 6%. Banks are required to maintain at both the solo and consolidated level a tier 1, tier 1, tier 2, tier 3. There are 3 types of capitals categories are there. Tier 1 capital ఇప్పుడు మనం మెయింటైన్ చేయాల్సింది 6%. ఓకే, దీనికి బ్యూటిఫుల్ ఐ హ్యావ్ డిజైన్ దట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ వీడియోస్ ఉన్నాయండి. అందులో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ వీడియో 2. ఐ థింక్ ఒకసారి చూసుకోండి, టేబుల్తో సహా మీకు ప్లేస్ చేశాను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ tier 1 at 6%. Risk weight for NPS is to be at NPS risk weight ఎంత? That means options are none of this. NPS రిస్క్ వెయిట్ ఏముంటుందండి? రిస్క్ వెయిట్ అనేది ఇట్ ఈస్ NPS ఉంటుంది, కానీ ఇట్ డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ కేటగిరీ. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ లోన్స్ అనుకోండి, గవర్నమెంట్ అంటే దట్ మీన్స్ లోన్స్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు దట్ గవర్నమెంట్ అనుకోండి. ఓకే, గ్యారంటీస్ కానీ ఏమని అనుకోండి. సో దోస్ అడ్వాన్సెస్ విల్ హ్యావ్ జీరో రిస్క్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇందాక చెప్పాను రిటైల్ అడ్వాన్సెస్ ఇచ్చారు. సో రిటైల్ అడ్వాన్సెస్ అనేది రిస్క్ వెయిట్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ 75% అంట. సో ఆ రకంగా రిస్క్ వెయిట్ ఫర్ NPS అంటూ సెపరేట్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ అసెట్స్, ఇండివిజువల్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ అసెట్స్, నన్ ఆఫ్ దిస్. As per the basic indicator approach of operational risk qualification, bank must hold capital for operational risk equal to dash percentage of the average positive gross annual income for the previous 3 years. ఇంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. For the last 3 years, consecutive years, if it is a profit earning,
That means gross national annual income positive unte, then we have to take that average of that. For calculation of this operational risk under this basic indicator approach, the percentage anta ante it is my answer is 15%. So let us say in that 3 years last 3 years 1 year loss వచ్చింది అనుకోండి. So you have to take only 2 years, not 3 years. 50% 3 years average minus ignore that third year which incurred loss. తీసేసి మిగతా రెండు సంవత్సరాలకి యావరేజ్ కట్టుకోవాలి. సో దట్ ఇస్ ద వే కట్టుకుని దాన్ని మనం 15% తోటి మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఛార్జ్. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ 2 ఆఫ్ దట్ సూపర్వైజరీ రివ్యూ ప్రాసెస్ సెకండ్ పిల్లర్ ఇన్వాల్వ్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపోనెంట్స్. సూపర్వైజరీ రివ్యూలో ఏమేమి ఉంటాయి? సో దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఆఫ్ సైట్ రివ్యూ ఉంటుంది, ఆన్ సైట్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది, రివ్యూ ఆఫ్ ద వర్క్ డన్ బై ద ఆడిటర్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకి టూల్స్ మాట. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం రిఫైన్ చేసుకుంటా ఉంటాం నెక్స్ట్ వెర్షన్ మనం వెళ్ళగలమా లేదా. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్ యూ గో త్రూ దిస్. Okay, let us. What does NIM mean? So there are 4 options are there. My answer is D, all of these. అంటే అన్ని కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ టూల్ టు మెజర్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ వాలటిలిటీ ఆన్ షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ టూల్. ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ నెట్ ఇన్కమ్, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ డివైడెడ్ బై దట్ యావరేజ్ టోటల్ అసెట్స్. ఇట్ ఈస్ ది వెరీ ప్రైమ్ ప్రిలిమినరీ, అది ఫస్ట్ డెఫినేషన్. ఆ తర్వాత డెఫినేషన్ ఎక్కడ రాలేదండి, అది నేను చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ అంటే స్ప్రెడ్ ఆన్ ఎర్నింగ్ అసెట్స్. స్ప్రెడ్ అనేది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, మార్జిన్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్కి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్నే మన స్ప్రెడ్ అంటాం. సో దాన్ని ఎర్నింగ్ అసెట్స్కి మనం చూడటం. సో దిస్ ఇస్ ద 3 పాయింట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. అండ్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్, దిస్ ఇస్ నెగిటివ్. అంటే ఒకటి రాంగ్, మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. సో మై ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ హయ్యర్ ద రిస్క్ హయ్యర్ ద రివార్డ్. రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు రివార్డ్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుందండి? తక్కువ ఉంటుంది. ఓ, ఎందుకంటే ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు హయ్యర్ ద రిటర్న్, హయ్యర్ ద రివార్డ్ ఉంటుంది. కరెక్టే. రిస్క్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు రిటర్న్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీకు దిస్ ఈజ్ హయ్యర్ ద రిస్క్, రివార్డ్ అనేది తక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉంటుంది. హయ్యర్ ద రివార్డ్ తప్పు. ఇట్ ఈస్ ఓకే, ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు. అంటే మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. చూద్దాం. హయ్యర్ ద స్ప్రెడ్, హయ్యర్ ద రిస్క్ ఎక్స్పోజర్, higher the turnover, higher the profits, and higher the credit, higher that interest income. That is also correct. And this is also correct. Higher the risk, higher the reward. That is also correct actually. Risk account, reward account. So that is also correct. And higher the turnover, higher the profits. That is also correct. Higher the spread, higher that risk exposure. So this is also correct. Higher that spread, spread ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, సో ఐ థింక్ ఇక్కడ వాడు తప్పు పెట్టాడు. ఆప్షన్ ఇచ్చుకున్నప్పుడు తప్పు ఇచ్చుకున్నాడు. ఇన్కరెక్ట్. అన్నీ కూడా కరెక్ట్, అన్నీ కరెక్ట్. ఇక్కడ ఏంటంటే హయ్యర్ రిస్క్ లోయర్ ద అవార్డ్ అనేది పెట్టుకోవాల్సింది. దే హ్యావ్ చూజన్ దిస్ హయ్యర్ అన్నాడు. సో రెండు హయ్యరే ఉంటాయి. సో దిస్ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ దట్ ఆన్సర్లో మిస్టేక్. ఓకే, ప్లీజ్ ఇగ్నోర్. ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. Under the ALM, which are the following is irrelevant as a tool to plan that profits? Asset liability management అంటాం, ట్రెజరీ మేనేజ్మెంట్లో వస్తుంది. ఓకే, ఇందులో ఇర్రెలివెంట్ అన్నారు, ఏది సంబంధం లేదు, టు ప్లాన్ దట్ ప్రాఫిట్స్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ట్యాక్స్ రిడక్షన్. మిగతా అన్నీ కూడా కరెక్టే. అసెట్ లయబిలిటీ మేనేజ్మెంట్లో దానికి సంబంధించిన అంటే క్యాపిటల్ అడెక్వసీ, generating fees based income, and non-performing assets.
All are involved in that asset liability management. But tax reduction అనేది ఇక్కడ రాదు. It is totally irrelevant of this contest. Next, interest rate risk can be classified into. Interest rate risk అనేది ఏ రకంగా క్లాసిఫై చేసాం. సో మై ఆన్సర్ ఈజ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్. అంటే మిస్ మ్యాచ్ రిస్క్, బేసిస్ రిస్క్, నెట్ ఇంట్రెస్ట్ పొజిషన్ రిస్క్, ఈ 3 రిస్క్స్ కూడా కమింగ్ అండర్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిస్క్. ఇది కూడా వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. సో దిస్ risk management video number 1, I have given that all breakup this. Next, go through once. Okay, let us see. A substandard term loan has been rescheduled at the request of the borrower. If the borrower repays that installments as per the new repayment schedule and the interest regularly, after how much time it will be transferred to the standard category? చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీరు ఒక అకౌంట్ స్లిప్ అయింది సబ్స్టాండర్డ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ సమ్ రీజన్స్, జెన్యూన్ రీజన్స్, నాట్ ఇంటెన్షనల్ డిఫాల్ట్ ఏం కాదు, జెన్యూన్ రీజన్స్ వల్ల ఒక యూనిట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఓకే, బికాజ్ మా కరోనా ఉంది, కరోనా మొత్తాన్ని కూడా స్లిప్ అయినాయి సబ్స్టాండర్డ్. ఎందుకంటే నాట్ బికాస్ ఆఫ్ నాన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దట్ యూనిట్స్ కాదు, బికాజ్ సిచ్యువేషన్. కరోనాలో మీకు బిజినెస్ లేదు, ఎవడు బయటికి రావడానికి లేదు, ఏమి చేయడానికి లేదు. సో దట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్. అప్పుడు ఏం చేశారు, మరి రీషెడ్యూల్ చేసాం అన్నీ కూడా. ఎలా చేసాం, కొంత అమౌంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసామంటే రెగ్యులర్ అకౌంట్స్ కూడా మనం చేసాం. ఓకే, అలా చేస్తున్నప్పుడు ఎంత కాలం పాటు అది మనం రీషెడ్యూల్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు? ద ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ 1 year. 1 year మాత్రం కంటిన్యూ చేస్తాం ఆ సిచ్యువేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ అంటే బై దట్ 1 year ఇట్ షుడ్ బి రెగ్యులర్, ఆటోమేటిక్గా అయిపోవాలి. లేదనుకుంటే కనుక again that will be continued as the substandard. Bank's income arises from which of the following sources? ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అన్ని? ట్రెజరీ ఇన్కమ్, ఫీజ్ బేస్డ్, దట్ మీన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. ఇవన్నీ మీకు ఫండమెంటల్స్ తెలిసినాయి. As per the Basel II, under which approach categories of assets has been classified under corporate, retail, sovereign, and project finance, etc. What is that? Answer is standardized. As per the Basel II, approaches categories of assets has been classified into corporate and retail, sovereign, project finance, etc. categories పెడగొట్టింది ఎక్కడంటే స్టాండర్డైజ్ అప్రోచ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ క్రెడిట్ రిస్క్ లో వస్తుంది. మీకు ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. స్టాండర్డైజ్ అప్రోచ్ ఈస్ కమింగ్ అంటారు క్రెడిట్ రిస్క్. అందులోనే మీకు ఇవన్నీ కూడా విడబడతాం, కార్పొరేట్, రిటైల్, సోవేర్. నెక్స్ట్, బీటా ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ అసైన్డ్ టు ఏ బిజినెస్ లైన్ used to multiply the gross income to calculate the capital charge under which approach? It is also very good. This is beta factors, so alpha factors, even if there is a mentioning ante, it is coming to that operational risk. Operational risk lo kana a approach ante, this is called a standard approach for operation. Okay, ఈ బీటా ఫ్యాక్టర్ అనేది మీకు టైప్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ బట్టి మారిపోతుంది. రిటైల్ అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది, కార్పొరేట్ అడ్వాన్స్ అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది. అలా ఆల్ఫా ఫ్యాక్టర్ అనేది అదే ఉండదు. 15% మనం తీసుకున్నట్టు స్టాండర్డ్గా ఫస్ట్లో వెరీ బిగినింగ్లో అది. నౌ జస్ట్ గో త్రూ వన్స్. Okay. A mismatch may result in a gain if interest rate moves. ఎప్పుడు? ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్. మిస్ మ్యాచ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? అది అప్ పొజిషన్ అయినా డౌన్ అయినా, నైదర్ ఆఫ్ ద టూ, ఏదైనా కూడా.
What is incorrect as regards to that ALM? Asset liability management సంబంధించిన దాంట్లో అది ఏది ఇన్కరెక్ట్ అంటే ఒకటి రాంగ్ మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ బేసిక్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ గ్రోత్ ఆఫ్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్. ఇట్స్ రాంగ్ అంటే మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద టూల్ టు మేనేజ్ NIM and control of that interest income and expenses, and it is management of the mix and volume of that assets and liabilities. సో మీకు ALM చదువుకున్నప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇది నథింగ్ బట్ అసెట్స్ అనేది ఇట్స్ బకెట్స్ అంటమాట. సపోజ్ ఏదైతే మనకి గ్యాప్స్, ఆ గ్యాప్స్ అనేది మనకు ఉండకూడదు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ మొబిలైజ్ 6 months డిపాజిట్ ఒక 10 లక్షలు మీరు మొబిలైజ్ చేశారనుకోండి, ఆ 6 months డిపాజిట్ అనేది తీసుకెళ్ళి ఒక 5 years టర్మ్ లోన్ కింద ఇచ్చారనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం ఫర్ యూ. ఎందుకంటే ఎవ్రీ 6 monthsకి అది రీప్రైసింగ్ అవుతుంది. అటువంటిప్పుడు వాడు ఉంటుందో లేకపోతే డిపాజిట్ తీసేస్తాడో హూ నోస్ ఇట్. అందుకని మనం చేస్తామంటే 6 months మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి 6 month TODకి అడ్జస్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, సో మనకి మ్యాచింగ్ అయిపోతాం. ఎందుకు చేస్తామంటే ఇలా కనుక మీరు మ్యాచింగ్ కనుక చేయకపోతే ఇమ్మీడియట్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే అవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ మధ్యలో ఉన్న ప్రాబ్లం వస్తుంది, అక్కడ గ్యాప్స్ వస్తాయి. అది అల్టిమేట్గా దాని ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ దట్ NIMకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫైనల్గా ద మిక్సింగ్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ దట్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అనేది మేనేజ్ చేయడం ద్వారా దాన్ని సరి చేయొచ్చు. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు దట్ ALM, అసెట్ లయబిలిటీ మేనేజ్మెంట్లోకి వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ బేసిక్ ఫోకస్ అనేది ఇచ్చేటువంటి డిమాండ్ డిపాజిట్స్, దట్ ఈస్ రాంగ్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ మనీ at call and short notice? So answer is money is traded for short period. Okay, call money, short notice money, term money అని చెప్పడం. But we can borrow or we can lend in that money market. But he is dealing with that only money, not securities. మనకి అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్ వచ్చిందనుకోండి మన క్లియరింగ్ లో ఇమీడియట్గా యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దట్ మనీ మార్కెట్ టు గెట్ దట్ మనీ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ అట్ సమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ దట్ టు 1 day అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ కాల్ మనీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 1 day బట్ అప్ టు 14 years అయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a short notice money. More than 14 days అయితే ఇట్ ఈస్ term money. And what does economic equity ratio mean? The context of the bank. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక economic equity ratio. The answer is here, both of these. That means it indicates the ratio of the own funds to the total funds, and it assesses that sustainable capacities. So what we discussed, it was repeated now. And now go through once. Okay, let us see. Sanction limit 5 lakhs, balance outstanding 3 lakhs. That means RBS is 1.25, sorry, 1.25 to 1 lakhs. Account has been for that first time. The answers they have given, it is a calculation part, you have to do it, because there are also case studies I have placed here. So it is answer is doubtful 1 D1 2.1 lakhs రావాలి. So this RBS and realizable value of that asset 1.21 lakhs. Next, out of the following, which is the indicator of negative gap? వీటిలో ఇచ్చిందని నెగిటివ్ గ్యాప్ ఏంటనేది అడిగారు. సో 4 options. The answer is rate sensitive liabilities are more than the rate sensitive assets. Rate sensitive liabilities అనేది రేట్ సెన్సిటివ్ అసెట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగిటివ్ గ్యాప్. అంటే ఏంటంటే అసెట్స్ అనేటప్పటికీ మీకు లోన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, ఆ పోర్ట్ఫోలియో కన్నా లయబిలిటీ పోర్ట్ఫోలియో ఎక్కువ ఉందనుకోండి, రేట్ సెన్సిటివ్ అంటే డిపాజిటర్స్ పోర్ట్ఫోలియో ఎక్కువ ఉందనుకోండి, న్యాచురల్గా ఏమవుతుంది, ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్కమ్ కన్నా. సో ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ గ్యాప్. Go through once.
లేదనుకుంటే మీ ఇంటి ప్రింట్ స్క్రీన్ కూడా తీసుకుని దాన్ని బట్టి కూడా మీరు పేపర్ మీద వర్కౌట్ చేసి దాన్ని కూడా యూ కెన్ వెరిఫై ఇట్ బికాస్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఐఎమ్ ఫాస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. An account has been identified as NPA on 31st March 2012. Realizable value of the security is less than 50% of the outstanding amount. It will be classified as simple theoretical question. ఇందులో మీరు వర్కౌట్ చేసేది ఏమి లేదు. The answer is it is a doubtful one. ఇక్కడ మీకు అగైన్ ఒక పాయింట్ చెప్తాను. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దే have given blanket permission to the auditors to mark directly డౌట్ఫుల్ కింద మార్క్ చేసేయచ్చు, లేదనుకుంటే లాస్ కింద కూడా మార్క్. మనకు మామూలుగా మనం చదువుకునేది ఏంటి, ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే సబ్ స్టాండర్డ్ అని చదువుకుంటాం. కానీ ఇఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ప్రివైల్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆర్ లాస్, ఎలాగంటే రియలైజబుల్ వాల్యూ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను. 10,000 is outstanding balance of that NPA account, and that means NPA amount is 10,000. సెక్యూరిటీ మనకి రియలైజబుల్ సెక్యూరిటీ అనేది 4,000 ఉంది. అంటే దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. It is a security is less than 50% of that outstanding balance, NPA balance. So immediate గా అది సబ్స్టాండర్డ్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్ గా D1 లో మార్క్ చేసేయచ్చు. అలాగే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లాస్ ఆల్సో అంతే. సపోజ్ 10,000 is that outstanding balance of NPA, మనం మార్క్ చేసేటప్పటికి 10,000 బ్యాలెన్స్ ఉంది. లెట్ us say 900 rupees is the security value. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, if the security realizable value of the security is less than 10% of that outstanding balance, immediately that will be classified as a loss directly. So these two are very important. Now, next one. In case of advances under consortium arrangement, if the principal operating account in the books of that leader of that consortium has been classified as NPA. So, what is that option out of these four? So our option is that C. Classification of accounts of the borrower will be based on the record of that recovery of that individual members, banks of the consortium. Now, an NPA account which has no security at all will move from dash category to dash category. So answer is a substandard to loss. If less than 10%. Security limit lack. సో డైరెక్ట్గా మన సబ్స్టాండర్డ్ నుంచి లాస్లోకి వెళ్ళిపోతాం. నో సెక్యూరిటీ కనుక ఉంటే దట్ మీన్స్ జీరో సెక్యూరిటీ. నెక్స్ట్, ప్రొవిజన్ రిక్వైర్మెంట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ కేటగిరీ 2 D3 D2 category denoted by that code 32 is dash percentage of the realized variable of security and dash percent of the shortfall in the security. So this is the provision norms చూసుకోవాలి. So that is D2 అన్నాడు కాబట్టి that will be coming as D 40 100. అది సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 40, అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 100 అని అర్థం. అది D3కి వచ్చారనుకోండి, రెండు 100. సో దిస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ నోట్. నెక్స్ట్, గో త్రూ వన్స్. Okay. Which of the following is treated as a liability to the bank? ఇది మామూలుగా బ్యాలెన్స్ షీట్ అనాలిసిస్ ఉన్నాడు ఇది చేసేయచ్చు. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. పేడ్ అప్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్, డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ అన్ని కూడా లైబిలిటీస్ కింద వస్తాయి. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ గో త్రూ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వీడియో ఇన్ వెరీ డీటెయిల్డ్. ఇట్ వాజ్ given. In the context of the bank, what is the meaning meant by liquidity? The option is all of this. That means the capacity to meet that refinance obligations, capacity to meet the cash requirements, and instilling confidence amongst depositors. And instilling at that is nothing but the inducting that confidence in that among depositors. అంటే లిక్విడిటీ అనే సౌండ్గా ఉందనుకోండి, సో న్యాచురల్గా రీఫైనాన్స్ ఆబ్లిగేషన్స్ అనేది ఈజీగా పే చేయగలుగుతారు, మీట్ అవుతారు. అలాగే క్యాష్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది సపోజ్ సడన్గా ఏమైనా మీకు రా మెటీరియల్ కానీ పర్చేస్ చేయాల్సి వచ్చిందనుకో, ఆటోమేటిక్గా క్యాష్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది మన దగ్గర ఈజీగా అంటే
ఈజీగా మనకు ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా సేల్ అయిపోయి మనకి క్యాష్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ కూడా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మనం బిల్డప్ చేయగలుగుతాం. బికాజ్ వీఆర్ లిక్విడిటీ అని మోర్ ఉంది కాబట్టి. అదే లిక్విడిటీ లేదనుకోండి, అగ్రిగోల్డ్ టైప్, అగ్రిగోల్డ్కి ఆల్రెడీ ఉంది అసెట్స్, బ్రహ్మాండ కోట్లలో అసెట్స్ ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళు వచ్చి డబ్బులు మెచ్యూరిటీ టైంకి వచ్చి రిసీట్ పెట్టిన డబ్బులు ఇవ్వండి అని చెప్పి చేతులు ఎత్తేసారు. ఎందుకంటే లిక్విడిటీ లేదు, అమ్మితే మాత్రం కోట్లు వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a liquidity position. And demand deposits of the bank do not include the following. Demand deposits of the bank లో ఏమి ఇంక్లూడ్ అవ్వు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఎన్ఆర్ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్. సో మిగతా అన్ని కూడా వస్తాయి. మెచ్యూర్డ్ ఎన్ఆర్ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఈజ్ డిమాండ్ డిపాజిట్. అలాగే వార్డ్యూ డిపాజిట్ ఈజ్ ఓడిడి ఈజ్ డిమాండ్ డిపాజిట్, ఎందుకంటే అవన్నీ అయిపోయింది. అలాగే డిమాండ్ డిపాజిట్స్ కూడా వస్తాయి, మార్జిన్స్ అండ్ ఎల్సీస్, గ్యారంటీస్. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆన్ డిమాండ్ వీ క్యాన్ గెట్ దట్ అమౌంట్స్. బట్ హియర్ ఎన్ఆర్ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్ అనేది ఆల్రెడీ స్టిల్ దెర్ ఇస్ ఎ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ దట్. సో ఇట్ కెనాట్ బి కాల్డ్ as a demand deposit. Which of the following is not a contingent liability of the bank? It is negative. So LC devolved is not contingent liability. Okay. So make the LC issued and standby LC. So ikkada contingent liability అంటే that is LC issued, it is a contingent liability. LC confirm, it is a contingent liability. Standby LC, it is a contingent liability. LC devolved అనేది కంటింజెంట్ లైబిలిటీ కదండి, లైబిలిటీయే. ఎందుకంటే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ప్రామిస్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. క్యాన్సిల్ అయ్యేటప్పుడు కంటింజెంట్ లైబిలిటీ బికేమ్ లైబిలిటీ. అంటే నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ ఫెసిలిటీ అనేది ఫండ్ బేస్డ్ అయిపోయింది, డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసింది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a LC devolved. Very good question here. Next, go through this once. Okay. As per the latest guidelines of RBI, secured loans and advances granted to the members of the staff carry risk weight of, so it is 20%. Don't feel that it's 0%. Staff loans అన్ని కూడా coming under that risk weight of 20%. అండి పొరపాటున కూడా 0 పెట్టకండి, because it is pre-defined by the Reserve Bank of India. మీరు నేను చేసిన కాదు. రీటైల్ అయినప్పటికీ 75%, గవర్నమెంట్ అయినప్పటికీ 0. అలాగా capital requirements for general market risk are designed to capture the risk of loss arising from the changes in the market interest rates. Correct kada? It is definitely correct. For Indian banks, Tier 1 capital won't include which of the following elements. So this also, the correct answer is none of these. Not, because it is not a negative question. So all are correct. So all are correct అనేది అన్ని పాయింట్స్ ని చదువుకోండి. Otherwise, I explained in detail in my risk management video number 2. Okay. Next, innovative perpetual debt instruments eligible to be Tier 1 capital are limited to -% of Tier 1 capital of 31st March of the previous years. This is also you can get from that video information. 15%. దాటుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా మీకు కంపల్సరీగా చదువుకోవాల్సిందే. Some portion of which of the following ఇవన్నీ చూడండి ఒకసారి. Just I am giving some time. After that, we shall go for that discussion. Okay, let us start. Some portion of which of the following is considered as an element of Tier 2 capital. What is that? It is all of this. The revaluation reserves, general provisions and losses to subordinated to ఇవన్నీ coming under the Tier 2 లోకి వస్తాయి. As per the revised framework, upper Tier 2 instruments along with that other components of Tier 2 capital shall not exceed -% of the Tier 1 capital. This is also a very good point.
చాలా స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్ అండి ఇవన్నీ వస్తే కనుక వెరీ గుడ్ 100%. 80% టైర్ 1 క్యాపిటల్, టైర్ 2 క్యాపిటల్ అనేది 100% ఆఫ్ ద టైర్ 1 క్యాపిటల్ దాటకూడదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అట్రాక్ట్ జీరో రిస్క్ వెయిట్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ క్లెయిమ్స్ అట్రాక్ట్ డాష్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద టైర్ 1 క్యాపిటల్. ఎంత? 20%. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వేరు, గ్యారంటీస్ వేరు. గ్యారంటీస్ క్లెయిమ్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ గ్యారంటీడ్ క్లెయిమ్స్ అట్రాక్ట్ మాత్రం 20%. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ మాత్రం అట్రాక్ట్ 0%. జీరో రిస్క్ వెయిట్. Lending to individuals up to 30 lakhs for acquiring residential property will attract a risk weight of dash percentage, and LTV ratio is more than 75%. So this is 50%. దీనికి చూసుకోండి. ఆ ఈక్వేషన్ ప్రకారం 50, 75 ఇస్తాడు. ఈ చిన్న టేబుల్ ఉంది. ఆ టేబుల్లో ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీకి ఎల్టీవీ వాల్యూని బట్టి, అంటే లోన్ టు వాల్యూ అంటాం. లోన్ టు వాల్యూని బట్టి మనం ఇచ్చే అడ్వాన్సెస్ లిమిట్స్కి రిస్క్ వెయిట్ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్లో మనం పెట్టాలి అనే దాని మీద. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ బట్ లిబరల్గా ఇచ్చారనుకోండి, ఎల్టీవీ అంటే లోన్ టు వాల్యూ. సపోజ్ ఒక 50 lakhs వర్త్ చేస్తే ఫ్లాట్కి అంటే అపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్కి ఖరీదు చేసేదానికి మీరు 20 lakhs ఇచ్చారనుకోండి. ఓకే, అంటే ఏంటి, మీకు లోన్ టు వాల్యూ అనేది ఎంత ఉంది ఇక్కడ? చాలా ఎక్కువ. సో అటువంటిప్పుడు మార్జిన్ ఏం చేస్తారంటే తగ్గించేస్తాం ఎక్కువ మాత్రం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆడకి అవసరం లేదు, ఫుల్గా ఏం ఇవ్వట్లేదు. మీ దగ్గర బోడంత మార్జిన్ ఉంది. అంటే 50 లక్షలు ఖరీదు చేసి బిల్డింగ్ ఆడు 20 లక్షలు తీసుకుంటున్నాడు లోన్. 30 lakhs మీకు ఇస్తున్నట్టే కదా, మీ చేతికి ఇస్తున్నట్టే కదా బిల్డింగ్. సో అందుగురించి ఏం చేస్తాం, మార్జిన్ తగ్గిస్తామండి. ఎప్పుడైతే మనం తగ్గిస్తున్నామో మనకి రిస్క్ వెయిట్ అనేది అక్కడ పెంచుతాడు. అదే ఇక్కడ మనకి పాయింట్. నెక్స్ట్ గో త్రూ దిస్. ఓకే, fund-based and non-fund-based exposure secured by mortgage on multi-purpose commercial premises will attract a risk weight of, it is 100%. Even standard అనుకోండి మనం చదువుకోవడం అయ్యండి. Personal loans and credit card receivables attract a risk weight of 125%. So this is a personal loans అనేటప్పటికీ మీకు risk weight 125%. అలా క్రెడిట్ కార్డ్ రిసీవబుల్స్ కూడా 125%. Loans up to 1 lakh against gold and silver ornaments attract a risk weight of 50%. So latest guidelines of RBI on the capital charge for market risk include the which are the following. మీకు ఆప్షన్స్ అది ఇచ్చాడు. సో కొంచెం ఓపిక్గా చదువుకుని పెట్టండి. బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఆన్సర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అంటే ABCDEF అన్నీ కూడా కరెక్టే. ఓకే, సో లెట్ us move to the next screen. So just go through once. Okay, ALM process depends upon, options are 4. My answer is, it is both A and B. That means risk management and risk policies and tolerance level. వీటన్నిటి మీద మీకు ALM ప్రాసెస్ అనేది డిపెండ్ అయ్యారు. అంటే అసెట్ లయబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ గురించి మీరు చదువుకోవాలి. Which are the following can be features of that embedded option? It is good one. So the option is all of this. Premature withdrawals of the deposit కానీ, prepayment of the loans కానీ, liquidity and interest rates కానీ, ఆల్ ఆఫ్ అన్నీ వస్తాయి. అంటే ఏంటంటే మనకి ఎక్స్పెక్ట్ చేయం. ఎంబెడెడ్ ఆప్షన్ అనేది ఏంటంటే 5 ఏళ్ళకి లోన్ ఇస్తారు, మీరు ఉన్నటువంటి 1 year కట్టేసాడు అనుకోండి, మనకు నిజంగా లాసే కదా. ఎందుకంటే మనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ అంతా కూడా మనం యాంటిసిపేట్ చేసే ఇన్కమ్ అంతా గాలి పోయినట్టే లెక్క, ఎవాపరేట్ అయిపోయినట్టు లెక్క. మనం చాలా హోప్తో ఉంటాం. ఇన్ఫ్లోస్, క్యాష్ ఫ్లోస్. అలాగే మన డిపాజిట్ ఉంటుంది. 5 ఏళ్ళ పాటు పెట్టుకుంటాడు మన దగ్గర, టర్మ్ డిపాజిట్ వేస్తాడు. నెక్స్ట్ డే వచ్చి అర్జెంట్గా మా అబ్బాయికి ఏదో యాక్సిడెంట్ అయిందండి, అందులో హాస్పిటల్కి డబ్బులు పట్టుకుపోయిపోండి. దట్ మీన్స్ ప్రీమెచ్యూర్ విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎంబెడెడ్ ఆప్షన్స్ అంట. Which are the following liabilities of the bank? Otherwise you go for that వీడియో నెంబర్ 3 రిస్క్ మేనేజ్మెంట్లో క్లియర్గా ఇచ్చాను, ప్రతిదీ ఇచ్చండి, ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో which are the following liabilities of the banks are sensitive to interest rates?
So it is a savings bank deposits. మిగతా ఏమి కూడా మీకు కాదు. కరెంట్ డిపాజిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏముంటుందండి, ఇంటర్ బ్యాంక్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ దానికి ఏముంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా కాదు. ఎక్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్. Which are the following accounts with other banks is considered as a balance with other banks? So answer is all of this. అంటే కరెంట్ అకౌంట్, మనీ at call, షార్ట్ డిపాజిట్స్, టర్మ్ డిపాజిట్స్ అండ్ అదర్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా కమింగ్ అంటూ దిస్ అదర్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, oh sorry, so go through this once. Sorry. So check my answers here. A cash credit and a CC method hypothecation account will be treated as out of order. ఎప్పుడు అది అంటే ఎన్పిఏ, ఐఆర్ఈసి నామ్స్ అండ్ వీడియోలో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ ఆర్ వెరీ మచ్ పర్టికులర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దట్. అదర్వైజ్ ద ఆన్సర్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్. Bills purchased account of the borrower will become NPA if the bill is not paid within, so it is 90 days. A cash credit hypothecation account has not been reviewed while that borrower has already submitted the financial statement. It is not NPA. And it's on. He already submitted, but it was not renewed at your end. So in that case, it cannot be treated as NPA. If the borrower default, then it can be classified as NPA. But borrower is prompt, but we are not prompt. So in this case, how it will be treated as NPA? So action will be taken on that person who is responsible for non-reviewing of that accounts. A new account category introduced between standard and substandard is called as a SMA, special mention. Sorry, special mention account. This is asset category. Okay, SMA 1, SMA 2. So with this major portion of a good question we covered, like that you have to prepare. Okay, Andy. Thank you.